সুপ্রিয় দর্শক, রোড টু ডেমোক্রেসি গণতন্ত্রের পথে অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। অনুষ্ঠানটি বরাবরের মতো RTV স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে এবং আপনারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন প্রশ্ন করার মাধ্যমে। টেলিফোন নম্বরগুলো হচ্ছে 8159-355 থেকে 9 পর্যন্ত। আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব নারী নেতৃত্ব নিয়ে। যদিও আমরা জানি যে বর্তমানে বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতিতে একটি বিশেষ আলোচিত বিষয় হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর, এবং এই নিয়ে গণমাধ্যমগুলোতে নানা আলোচনা হচ্ছে। আজকে আমরা নারী নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করছি, সময় হলে আমরা হয়তো সেখানেও কিছুটা আলোকপাত করব, কিন্তু হয়তো যদি সময় না কুলোয় তাহলে আমরা শুধুমাত্র নারী নেতৃত্বের মধ্যে থাকবো। আজকে রোড টু ডেমোক্রেসির পরবর্তী অংশে কিংবা পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা সেই প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমাদের আলোচনার জন্য 4 জন অতিথি আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন। প্রথমে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি। আমার ডানে রয়েছেন জনাব আজিজ খান, চেয়ারম্যান সামিট গ্রুপ। তারপরে আছেন অ্যাম্বাসেডর নাসিম ফেরদৌস, সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং বাংলাদেশ উইমেন্স অ্যালায়েন্সের কর্মকর্তা, প্রেসিডেন্ট। তারপরে আছেন 2 জন বিদেশি অতিথি। প্রথমেই রয়েছেন নিকি গুনিন্দর কাউর সিং, উনি যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রফেসর। আমি পরে তাদের বিস্তারিত পরিচয় দিব। তারপরে আছেন ক্যারল চেসউইক উইলসন, তিনিও যুক্তরাষ্ট্র থেকে। আসলে এই 2 জন বিদেশি অতিথির আসার একটা ভূমিকা রয়েছে, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের 7টি বিখ্যাত মহিলা কলেজ, যাদেরকে 7 সিস্টার্স বলা হয়, অর্থাৎ বার্নার্ড কলেজ আপনারা জানেন, ব্রিনমোর, মাউন্ট হোলিওক, স্মিথ, র্যাডক্লিফ, ভাসার এবং ওয়েলসলি, এই 7টি বিখ্যাত কলেজ থেকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে 34 জনের একটি প্রতিনিধি দল বর্তমানে বাংলাদেশ সফরে আসছেন, এবং তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র, ক্ষুদ্র ঋণ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশায় যারা জড়িত আছেন সেই সমস্ত নারীদের সাথে আলোচনা করছেন। এবং তাদের থেকে 2 জন প্রতিনিধি এখানে আছেন, এবং বর্তমানে ঠিক এই মুহূর্তে তাদের দলের অন্য কয়েকজন সদস্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করছেন। সো তারা আজকে আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন, আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই। নিকি অ্যান্ড ক্যারল, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। উই আর ভেরি প্রিভিলেজড টু হ্যাভ ইউ হিয়ার টুডে, and we are going to discuss about women's leadership in the sense of political leadership, corporate leadership, and leadership in other areas of our life. So if I just start with Nikki, then what is the purpose of this visit to Bangladesh? Okay, Carol, if you could start, give us a background. We have 34 women from 7 Sisters colleges, which are colleges in northeastern the United States, which are dedicated solely to women's education. And we are fortunate enough to spend 2 weeks in both Bangladesh and India. And it's really focusing on understanding women and empowering women and learning about everything we can that has to do with their lives. I understand that you had passed out from Wellesley College and then you went to do your MBA from New York University, and you also were involved in the banking profession and the business. If you could just give a little more introduction about yourself. Well, I'm really here under the auspices of Wellesley College. I'm the finance chair of the Alumni Association. We have 36,000 alums. My background is I was an art history and a political science major at Wellesley, and Citibank kindly paid for my MBA, and I did that at night, and worked in both banking and the mutual fund industry, and then had my own investment management firm for the last 10-15 years. I worked with my sister and my father, and now I'm branching out into connecting women and empowering women to really accomplish wonderful things. And that's what this trip is really all about. Nikki, coming to you, if you could also give your introduction a little bit. You are teaching in a college. Yes, I graduated. Which college did you graduate from? I graduated from Wellesley College myself, and then I've been teaching now at another liberal arts college. I teach in Maine,
train at Colby College. I've been doing that for a long time. So this kind of a tour is very interesting for me because I teach over there. I teach about South Asia, right. South Asian religion, literature, philosophy, and instead of being there, I'm bringing alums from that part of the world and making our connections with women in South Asia. So it's a very nice kind of. Is this your first visit to Bangladesh? This is my very first visit to Bangladesh. And which other countries have you been? Your team. This is the first place. We landed in Dhaka. Yes, and tomorrow we go to Calcutta. And this initiative has been formed in which year? This among women? It's actually this is its third year. Each one of the seven sisters is hosting each year. In previous years, they've gone to South Africa and Jordan. And I'm sorry to say I don't know where they're going next year, but I can tell you that it is extraordinarily popular, and people are very interested in connecting, and I think that's one of the things that we really enjoyed, especially during our So for the last 2 days you have been in Bangladesh, right? So what is your impression? I know that you have been to the villages to see our microcredit program, and you have been also interacting with the professionals, with the political leaders. We feel that we've met with a range of people. We spent yesterday with Grameen Bank and met wonderful families, wonderful women who are creating new lives for themselves. And we've also been meeting with wonderful entrepreneurs like yourself, actually, who have been incredibly dynamic. And it's been very exciting to see the similarities between the women of Bangladesh and the women of the United States. And we've had a wonderful time connecting and felt very welcomed by you. If I just take the cue from her, what similarities between Bangladeshi women and the women in the United States? I mean, because United States being one of the richest country of the world, and the women are well ahead of Bangladeshi women in many senses, right? Yet we have the same kind of problems, we have the same consciousness, and I think we are able to understand one another better, the problems. We can really have empathy for each other. We know how we have been treated and how we can together, in a way, make more advancement in the economic, political, and psychological realms. How we can really empower ourselves from within. Okay, thank you. Just coming to our guest from Bangladesh, so the native guest. So Mr. Aziz Khan, I know. Thank you very much. Firstly, to join our discussion, because you are the only male participant. Usually, the male